Несравненная Аделаида Яблочкина заказала у Сандро свой портрет. Ну, вы знаете, он юн, но очень талантлив. And he made a picture of her, but Adelaida wasn't happy. Then Sandro painted a dozen of portraits. Yes, so many times. In the end, he has made this picture. Look. Сандро написал несколько портретов, но только последний имеет отношение к настоящему моменту, и поэтому мы здесь не используем past simple. Что бы ни произошло, если оно имеет отношение к сейчас, present perfect, только. And has Sandro made Adelaida happy now? В результате она пожаловалась в полицию об оскорблении личности. Yeah, she asked for the classical style. Yes, she did, but she didn't know what classics meant to Sandro.